Hi everyone, got a request. What spiritual senses do I need to focus or manifest? Perhaps you've thought you've had some type of ability, or there's things that you are doubting that you have. So what do you need to focus on to manifest? What senses? So do you tend to have? What do you need to focus on to develop spiritual development? Vamos a hacer un interactivo. Hola a todos. Que todos tenemos diferentes sentidos. Entonces queremos ver qué es lo que tienes que enfocar para manifestar tus sentidos espirituales. Todos tenemos, si quieres saber si realmente tú tienes dones espirituales o ya sabes que los tienes, qué es lo que tienes que enfocar para manifestarlo, para darles más fuerza. This could be that you already know you have spiritual abilities and you want to know what you need to focus on to help strengthen them. So many people are going to say, no, I don't have abilities. Well, we all do. It depends how much in touch we are with our subconscious and also how much we have focused to develop. Everybody's abilities are different. Mucha gente me pueden decir de que no tienen dones espirituales. Todos tenemos algún don de una manera u otra. Okay, la cosa es que tanto conectados estamos, si lo aceptamos, no lo aceptamos. Y déjame explicarles cómo es la situación. All right, so let me give you a little bit of clarity. When people tell me they don't have psychic abilities, and I did a college paper on this, as a matter of fact. Cuando yo estuve estudiando, saqué mi no lo puedo ni decir ahorita. El bachelor's, mi título, lo tengo en la punta de la lengua, sorry. Anyway, yo escribí un papel, un documento de que todos somos psíquicos. Right? In college, I wrote a paper where we are all psychic, and I talked about the different psychic abilities that people are just conditioned not to believe. Okay, like for example, the church conditioned us that it's the devil. Any type of person who has abilities, it's the devil. Por ejemplo, la iglesia los van metiendo en la cabeza que cualquier don espiritual, la mayoría dicen que es diabólico. Okay, si uno, this, for example, is considered diabolic, yet it has existed for years, and we hear the story where Christ did go see a fortune teller. Okay, but the Catholic Church decided to demonize it. Por ejemplo, todo esto es considerado diabólico en las iglesias, pero la misma Biblia habla donde Cristo fue y vio una psíquica para entender su camino. So, son cosas que tenemos para guiarnos. También la Biblia habla, Alexa off. Sorry about that, I forgot to put a timer. The Bible also talks about dreams. So there are many people who can see things in dreams. La Biblia también habla de la gente que sueñan muchas cosas. A veces tenemos sueños que los dan avisos antes. Vamos a hablar lo que es. La gente que están viendo ángeles es un don espiritual. En la Biblia habla de que el arcángel vino y se le apareció. Así que estás hablando con muertos. Aunque puede ser extraterrestres, pero eso es otra cosa. Eso es otro tema por otro día. Puede ser que era un extraterrestre. You know, the Bible also talks about, you know, where the angel was revealed in several occasions announcing, and that's not considered diabolical because it's, you know, considered by the church. I mean, it could have been an alien, extraterrestrial alien, for all we knew, who came to make the announcement, which is another subject for another day. But, you know, it's funny how, okay, we're going to do two. It's funny how that happens, that we are conditioned not to have our senses open. We are conditioned by our family and by religion sometimes not to seek it. So, siempre nosotros estamos condicionados de no aceptar algo fuera de lo que es religión o, you know, gente con mente cerrada. Entonces todos tenemos. So, for example, a mother always knows what her child is doing. That is that psychic bond. Por ejemplo, una mamá siempre sabe lo que sus hijos están haciendo. Es una conexión psíquica que entre madre y hijo. When you have been in a relationship for a long time, you
build a bond with the person and you feel when something's wrong. And until you sever that connection, you will always feel even if you're not with them. Si tú estás con una pareja por bastante tiempo, formas una conexión psíquica también. Entonces, siempre vas a saber si algo está mal con la persona y digamos, aunque te dejas, siempre estás presintiendo que algo está mal. ¿Okay? Y es porque es una conexión psíquica que ya tienes. Entonces, ¿por qué es que, digamos, el marido puede estar tu pareja puede estar en California, tú estás en, digamos, la Florida, tu pareja tiene un accidente y tú sientes que algo está mal? For example, if you're in a relationship and your partner is in California and you are in Florida and they have a car accident and you feel something's wrong before you're even told. You know something's wrong. That is, everyone has that psychic ability because it's transfers of energies. It's up to you how much you connect. You can have a premonition one day not to get on a flight. Many people had that with 9/11. People decided not to go to work, or people took a different route because you're connecting with your spirit guides. Okay, para cuando pasó lo de 9/11, mucha gente ese día decidieron no ir al trabajo, tomaron otro camino para el trabajo diferente, se atrasaron, okay, en ir porque tenían ese presentimiento y sus ángeles se comunicaron con ellos. Okay. Entonces todos tenemos habilidades, la cosa es que aprender a quitar el velo que tenemos, que los han puesto desde crianza, que no podemos hacer esto porque es malo. We all have some ability. The problem is that we've all been put a veil. Many of us have been put a veil and conditioned not to accept that. Let me get some water, sorry. When I talk all day, then I start choking on myself. So, perdón, necesitaba agua. Okay. So we've all been conditioned not to tune into it. So hopefully with this is going to be an interesting interactive that I'm going to do my best to help get you guys what you need to tune and kind of give you a hint of what it is. So don't forget, subscribe, like, and share this video. No se olviden de suscribir, darle me gusta y compartir el video. Let's get the subscriptions up to this channel so I can do more interactives. Quiero seguir, comparten, invita a la gente que se suscriben, por favor. Queremos crecer este canal. Remember, you can always pause the video if you need more time to choose. Recuerda que siempre pueden pausar el video si necesitan más tiempo para elegir su opción. Y recuerda que estos son consultas generales, no toma el puesto de una consulta personal. Remember, these are generalized readings. They do not take the place of a personal reading. Okay. Opción número 1, Buda. Option number 1, the Buddha. Option number 2, Fortuna. Opción número 2, Fortuna. Sorry. Option number 3, the seashell. Opción número 3, el caracol. Option number 4, the horse. Opción número 4, el caballo. All right. Let's see if I'm going to make it. I don't have the virus, I promise. I just got something stuck in my throat. I never know how these cards are going to come out. And it's always interesting when I am told to pick the cards and how it all falls together. Yo nunca sé cómo van a ser las cartas y según el tema me dicen, escoge esto y lo pones en orden. Y siempre lo encuentro interesante cómo se pone todo juntos. So, empezamos. In this particular one, you need to stop being afraid. You have a lot of light around you. Which means here, when I see this, is you have more what I would call a form of clairvoyance, visual. Okay, so you kind of tend to see things, but you doubt yourself. I'm just seeing things, or is it deja vu? So this is the gift of sight, in a way. Okay, aquí es como que es el don de evidencia, de poder ver, de ver cosas. Puede ser espíritus, puede ser, ves cosas en sueños, ves cosas que pasan y tú dices, no, estoy loca.
Eso no puede ser así. Puedes ver sombras, puedes ver colores. You might see like shadows, you might see colors. Okay. Entonces es una manera de que ustedes tienen mucho miedo de soltar, de ver la luz. No lo quieren ver. Okay, here there's fear to see and accept what you have. So you need to kind of have a balance here, okay? And what it is you need to have, you need to feel that you're secure. You need to have security in your house, which means a balance in your house. Look at Feng Shui if you need to, okay? You're one of those that you're too afraid to go down the spiritual because you're more focused on the material as well. Es como que tú tienes miedo de enfocar en lo espiritual porque tienes miedo de perder lo material. Okay. Y a veces la gente se confunden de que pasamos por lecciones donde perdemos porque son cosas que tenemos que cambiar para crecer más espiritual. Sometimes people don't realize that when you're going spiritual, you are going to go through a little difficult path. So you may lose material things. So when you start looking for the spiritual, some things may be removed or you lose because it's something that is meant, that's holding you back to grow spiritually. Okay. You yourself, I mean, you've suffered a lot. This is the reason why. Tú has sufrido mucho, por eso es de que tienes mucho miedo de esto. It's like you've been told that no, you can't have this, okay, or no, this is, evil, or no. You've always been put down. So what we have here is an esteem problem, okay, which means this is connecting to the chakra of your stomach, okay. Aquí tenemos un problema con el autoestima, que quiere decir tenemos un problema con el chakra que está por el estómago. Okay, porque hay mucho sufrimiento que tú has pasado aquí y entonces tienes miedo. Okay? Upside down and balance. So you don't have balance of everything. You need to be equally balanced spiritually and financially. And that's what the loss has been from before. Tienes que estar balanceado económicamente y espiritualmente, materialmente. Por eso es que has tenido mucha pérdida porque vas a un extremo a otro extremo. Okay? And this is something that you can focus on and change. You'll have the best of both worlds if you get through the obstacles. Puedes tener lo mejor de los dos mundos, espirituales y materiales, si pierdes ese miedo y te enfocas en lo que tienes que hacer y encuentras el balance. Okay? And we're talking about will, wisdom, and mind, which means your mind is more powerful. So you also have to be careful. If you are attracting negativity, if you're having negative thoughts, you're going to attract that. Aquí estamos hablando del poder de la mente, de la sabiduría. Entonces tienes que tener mucho cuidado porque ves cómo tenemos el fuego y el agua, ¿ok? Si tú estás pensando cosas negativas y estás fuera de balance, vas a traer energía negativa. Si estás positivo, vas a traer lo positivo. Es como, you have fire and water here. So you can either be negative or positive. You have to be very centered and very careful. You need to have a good balance, ¿ok? So definitely I would say the plexus, the plexus chakra, the base chakra. Voy a decir que tienes que balancear el chakra del estómago y abajo, ¿ok? El chakra de raíz, ¿ok? And again, let things flow. Stop fighting against what is meant for you. Deja que las cosas fluyen. No tengas miedo a aceptar tu don. Aceptar lo que estás viendo, okay? You're in a fog, you're upside down, you're refusing to see, you're blocking yourself. Estás con nublina, no quieres ver, tú mismo te estás aguantando y tienes que soltar, dejar las cosas fluir, que te vengan los dones y confías lo que has visto o lo que piensas, okay? You need to trust what you see and what you have. You need to trust in your spirit guide. Tienen que confiar en tus guías espirituales, okay? So estos son los dos que puedo ver. So that's what I have for option 1. If you want more details and figure out how we can develop this, please, reach out for a private reading. Si quieren más información, cómo pueden desarrollar eso, por favor, pueden hacer una consulta personal para que podamos investigar más. Oh, wow. I'm telling you, it's amazing when I see these things lined out. Te digo, es increíble cuando veo como todo esto se va. It says hope, which means and balance. In this case, I would say you have, and this is destiny, so you were born with this gift. Aquí tenemos la esperanza, el balance y el destino. So aquí dice que tú naciste con dones espirituales. Tú naciste para sanar. Esto es como un don de sanación. This is a gift. You have a spiritual gift of healing.
Okay, look at the hands. It's your destiny. Look at the hands. Okay? This case, I would say Reiki. I mean, you're probably a person who's creative with your hands. It could, like a hairdresser can create with their hands. Es como que tú tienes un don con las manos. Okay? Y eso quiere decir tú puedes crear muchas cosas, puedes sanar muchas cosas. Hay mucha gente que son peluqueros, que arreglan pelos, estilistas, porque tienen esa habilidad de crear con las manos. Okay? So you have that healing touch, which means you can pass energy and pick up energy. Tienes ese don de sanación que puedes decir, tú puedes pasar energía y recoger energía. Que por eso tienes que aprender el balance de un don así, porque si tú recoges, sanas a alguien y no te limpias y te quitas eso, tú lo manifiestas, te enfermas. If you are a person who has that healing ability and you pick up somebody's negative energy and you don't cleanse yourself or know how to shut and channel that back out, then you pick up that energy and you get sick from it. Okay, so that's why a lot of people just can't be around people. You absorb that energy like a sponge. Por eso hay mucha gente que no puede estar alrededor de otra gente porque absorbes esa energía como una esponja. Okay, so you need to learn to balance the ability, which at this point it would be the chest, the heart chakra. En ese punto va a ser el chakra del corazón, del pecho, que vas a tener que aprender a balancear, porque nosotros sanamos con amor. Okay, we heal with love. Selfless love. Okay. Aquí tú sanas y aquí está. Tienes que el chakra del corazón, porque uno sana con el corazón. Okay. Con el amor para otra gente, para la humanidad. You know, love of humanity. This is what your senses and ability is, and you need to learn the touch. Okay, that's why you can also figure out if a person is hiding or lying something by touching their hand. Así tú sabes si te gusta o no te gusta la persona. Tú ya sabes si la persona es mentirosa, embustero o lo que sea, con tocar a la persona las manos, porque tú recoges todo eso por ahí. El otro chakra, el segundo chakra que tienen que también es el estómago. The second one you need to do is the stomach, because unfortunately the stomach is the main one that receives and rejects, okay? And it's a situation where you just have been interested in it, but you're more worried on the financial. Es una situación que tú has estado interesado en esto, pero más te importa lo económico. Y también laziness, ¿ok? Ser flojos, que no te da la gana de hacerlo y buscarlo, porque no estás motivada o motivado. You're not motivated because you're not seeing the financial value. Well, let me tell you about that. Sorry about the dog. If you are balanced in everything and you're able to give healing to other people, then you gain financially. Déjame darte un secreto. Si estás más preocupado por lo económico, si tú aprendes a sanar a la gente, balancear a la gente, y estás ayudando a la gente, Dios y los guías te dan recompensa por eso. Okay, so what do we need to do? You're upside down in strength. You need to have the energy to do it. ¿Qué es lo que necesitamos? La energía de poder hacerlo. Okay, y no necesariamente tiene que ser un don de que tú realmente sanas a la gente, pero tienes el poder de ayudar a la gente. Entonces tú puedes ayudar a la gente. It may not be such a healing in your hands, let's put it that way, but you have the ability to help people. So that's what you need to do. You need to help people. You may have the financial resources to help a person. A lo mejor tú tienes la situación económica de poder ayudar a la gente. Y eso es lo que tienes que hacer. ¿Okay? Porque es otra manera de sanar. Cuando la gente no tiene y tú las ayudas, estás sanando. ¿Okay? Some people it's a different way. And again, you're letting this gift go. Okay? The more you want to receive, the more you need to give. Estás dejando este tesoro irse porque entre más tú quieres obtener, más tú tienes que dar. Okay? And it could just be simple as time. You may be an empath in the sense that you can hear people and understand them. Counseling. That's a healing. Okay, puede ser de que, digamos, puedes servir de consejos. Escuchar a la gente, darles consejos. Eso es una manera de sanar. No necesariamente tiene que ver con las manos. Como una trabajadora social, tiene la manera de ayudar a la gente. Okay? Entre más tú ayudas, más vas a recibir, más bendiciones te dan. And the more you help, the more blessings you will receive. Okay? And here it is.
Look at this. See the hands? This says initiation of Saint Germain, but look at the picture. You see how that light is coming out of the hands, helping these people here. Okay, bringing them into their path. Por ejemplo, aquí está, mira la luz que viene de este santo, de las manos, dando el poder de sanar y ayudar a la gente. So here what we need to talk about to get you more spiritually aware is helping others. Helping others heal, even if it's just listening to them and helping them. Okay, aquí lo que es más importante es la sanación. Entonces es la manera de poder ayudar a la gente, aunque sea solo de escucharlos. Darles consejos. All right. Option number 3. Well, this one. Your path is wisdom. So I'm going to say this is more about the third eye. Aquí tu don es la sabiduría. Voy a hablar con el tercer ojo aquí. Entonces, has tenido una vida difícil, ¿ok? Has pasado por muchas experiencias porque es para poder ayudar a otra gente según lo que tú has pasado. So, tu don es sabiduría. Your gift is wisdom because you've had a hard life that you've had to suffer through a lot of things. And the reason why you went through those lessons is to help others when the time comes for you to show that you survived them. Okay, that has been my life. That I had a lot of situations from childhood up until now because I had to go through them myself to be able to guide people in the right direction. Okay, yo sufrí mucho de pequeña y hasta ahora. Y la razón era porque yo tenía que pasar por esas experiencias para ayudar a otra gente. Okay, so you are able to bring people to balance when the moment that they're losing all faith. Es como que tú puedes traer balanza a la gente cuando la gente ya han perdido fe. Siempre a mí me dicen los clientes, es que tú no entiendes lo que estoy pasando. Oh, sí, te entiendo. Yo pasé por esto, todo otro, y todavía más. Okay, a lot of my clients say, you don't understand what I'm going through. Yes, I do. I've been through that and this and that and more. Okay, so I do. But so definitely the third eye chakra here because this is where you can, it's like empath ability. You feel people suffering. Es como que son clarividentes en la manera de que ustedes sienten el sufrimiento de la gente. Okay, ustedes sienten la empatía con las personas. Tú puedes conectar más con ellos en el sufrimiento y puedes ayudarlos en esa situación sanar emocionalmente. So aquí lo que hay que trabajar es el chakra de la cabeza y el chakra del corazón. So what we need to work on here is the third eye chakra, the forehead chakra, and the stomach base chakra. Okay. Things are always slow. Nothing ever comes easy. Las cosas siempre vienen lentos. Nunca nada es fácil. Porque, por lo mismo, siempre todo es una lucha para que tú consigas porque la gente siempre te traiciona. Hay gente que siempre van a aprovechar. Y tú por querer ayudar, te traicionan. Things always come slow and things are a struggle. Because unfortunately, in this particular case, as an empath or what you want to deal with, people always tend to use you or betray you. But that doesn't mean that you stop trying. You just learn to put your guards up, okay? To see what they're really about. If you have that gut instinct that this person's no good, walk away. You can only advise them what to do, don't do it for them. Si tú presientes que una persona es malo, solo puedes darles consejos, pero no hagas las cosas por ellos. Hold on one second. Something in the oven when I got motivated to do this. Perdón que tenía algo en el horno cuando me motivaron a hacer esto. So so definitely here. You see, you have to be careful because the water, things end up upside down for you, okay? Tienes que tener cuidado porque como dice el agua, todo se te vira de la noche a la mañana. Por ayudar a la gente, tú puedes perder todo. Sometimes for helping people, you can lose all. So you need to learn the balance. You first. Tienes que encontrar un balance, tú primero, okay? Hay una gente que les puedes aconsejar con tu sabiduría y tus experiencias, pero al fin ellos tienen que tomar la decisión y ellos tienen que ayudarse ellos mismos. You can help people with your wisdom, okay? But you cannot do things for them. You can advise them, but do not do that. They have to help themselves. And that's where many people make the mistake, okay? So, yeah, everything's always the war of the roses. You're always fighting against a lot of things here.
But this is your path, okay? Sí, la guerra de las rosas. Pero esto es tu camino, okay? So, todo es una lucha para ti, pero es tu camino. Porque al final vas a tener una bendición grande. In the end of this, you will have a big blessing. So you're getting the gift of strength. Te están dando el don de fuerza. Okay. Con esto, eso siempre da en esa situación. All right, fourth option, the horse. Wow. You've definitely struggled spiritually here. Aquí realmente tú has sufrido espiritualmente. Okay. Has hecho malas decisiones. Okay. You have made many bad decisions in your life, but you have, because again, spiritually you are gifted and radianced here. So this is where I say evil will always try to stop you from doing what you need to do. Aquí es donde digo, la maldad, los demonios, los diablos, lo que tú quieres decirle, siempre quiere botar a la gente espiritual con dones fuertes. So here I'm going to say you have a little bit of everything. Aquí yo voy a decir que tú tienes un poquito de cada cosa. And por eso mismo te pasan desviando tu camino. That's why they always try to throw off your path. Okay? Because you have great spiritual strength here. And this is going into yourself, the inner voice, and this. Look at how the Buddha is, and you have the path, and holding up everything. So it's like you pick up the pieces for people. Es como tú recoges todo para la gente. So yo diría que hay clarividencia, por supuesto. I definitely will say there's clairvoyance here. The feeling, the able to manifest and shift energies. Tienes la habilidad de poder manifestar y transferir la energía. So you are having to find ways to meditate. Tienes que meditar. Tu cabeza es tu mismo enemigo. Your own head is your own enemy. So you need to find the strength in meditation. It could be yoga. I can't do meditation because my mind goes squirrel. Okay, pueden buscar meditación, aunque yo para eso no sirvo porque mi mente va 100,000 millas por hora o por segundo en el caso mío. Pero busco meditar en diferentes formas con música. Okay, I find other ways to meditate, which is through music. That's my cleansing, that's my focus. Everyone is a little different, so you need to find that. Okay, and you need to choose. It's like you're given a gift of choosing sides. So when there's a strong spiritual person, you're gonna be put obstacles. Cuando una persona espiritual fuerte, te van a poner obstáculos. Okay. Entonces lo que quiere decir eso es de que siempre te van a estar tratando de desviar. So tienes que pensar y escoger bien, no ir por impulsos. Don't be impulsive. You have to meditate and focus. Is this really a good idea? Tienen que nunca vayan por impulso, tienen que enfocar y meditar si es una buena idea. And I'm guilty of that. I have many abilities. And one thing I am is impulsive. So it's funny how this is coming out. Yo tengo muchas habilidades y una cosa que yo tengo y sufro es que soy impulsiva. Y eso me hace reír que salga esto porque a veces es así. So, chakras de meditar. El chakra del tercer ojo y el chakra de la corona. Aquí hay 3 chakras. Chakra del corona, chakra del tercer ojo y chakra del corazón. Here you have to balance 3. The crown chakra, third eye chakra, and the heart chakra. Por eso es que muchos de nosotros sufrimos en el amor. That's why those of us suffer in love. Okay, because they're always they know that is our weakness. And believe me, I've been through this even recently. Siempre los tratan de botar la gente que son espirituales por el corazón, por el amor, porque saben que esto es nuestra debilidad. Y créeme que yo he pasado por eso hasta recién. Okay? So we need to let go. We need to make a change of our life and not allow us to control it. Tenemos que soltar y cambiar nuestra vida, hacer un gran cambio. Soltar. No se enfocan tanto en lo material, sino que lo necesario. Don't focus as much on the material. Focus on what is necessary. Okay? It's good to have a little fun. Like I have my bucket list I'm working on.
Está bien divertirse un poco. Yo tengo mi lista de que quiero, las cosas que yo quiero viajar y ser, y está bien. Pero hay que tener mucho cuidado espiritual porque ir en obsesión de una cosa es malo para nosotros. Going in obsession of something is bad for us. Okay, so here we got emergence. So it's upside down. Your head. Look at the head. Aquí está todo al revés. Mira la cabeza. Okay, este es el problema que tenemos aquí. Okay, and I'm guilty of it. Yo soy culpable de esto. Mira esto. Okay, this is the problem. The head. Y yo soy culpable. So hay muchas cosas que los entra a la mente. Y tenemos que saber enfocar. There's a lot of things that enter our mind, which also brings the impulses. So let me show you. You can see that. Okay, and that's why you need to control the mind. They're always, the dragonflies fly around you, and they're trying to, you know, get your attention. Estos insectos que vuelan, no te lo puedo decir en español, perdón. Siempre están volando y siempre te tratan de distraer. Si te das cuenta, cuando vuelan, te están como que te quieren atacar, no te quieren atacar. Entonces, ese es el problema. Siempre espiritualmente los están atacando. So, tenemos que enfocar nuestra energía total aquí. We have to focus on getting our full energy. Okay, like this. Okay, because it's like the dragonfly. They're always going to try to attack you and get rid of your entire aura. So, focus on aura work. Enfócase en forzar su aura. Okay, aquí tú tienes llaves de abrir muchos dones espirituales. It's like you have a lot of ability to open many spiritual doors. And creativity, here's the muse. Very creative. You're either artistic, you know, through art, through music, dance, the muse. Es como que los dones se crecen o se hacen más fuertes cuando se trae a música, la creatividad, a cosas artísticos, el baile. Okay, eso te da fuerza espiritual. So you have to find an outlet that will help you do that. Okay, that will help. Many people hear sounds, so you may have some audio voyance. Mucha gente escuchan cosas en esta situación. So puede ser de que escuchas las cosas, pero aquí es como una persona que tiene muchos dones para muchas cosas. Okay. Entonces hay que tener la creatividad. There are artistic psychics who are able to draw things. Hay psíquicos artísticos que pueden manejar, que pueden dibujar las cosas. Hay psíquicos que escuchan por música. There are psychics who hear through music. There are psychics who hear through smell, who smell things going on. I do. I have all of those. Hay gente que tienen el don por el olfato. Yo soy una de esos. Puedo estar sintiendo olores de ciertas cosas. Y hay cosas que te entran por telepatía. There's things that are telepathy. That you get things in your mind and you think you're just making things up and you're not. Okay, you're able to communicate via telepathy with your guides. I have that. I call it my left brain message. Hay maneras de comunicarse con mensajes mentalmente que uno dice, ay, me lo estoy inventando. No, yo tengo esa habilidad, mis guías me hablan, yo siento el mensaje en mi cerebro, le digo el lado izquierdo, y me viene eso en la mente. Okay, a lot of different ways to develop these gifts. Muchas maneras aquí tienes de la creatividad para desarrollar esos dones. So, I hope this was fun for you guys. Espero que se divirtieron con este interactivo. And again, if there's something you really want to know that hits, you know, we can always do a personal reading and find out what your true path is, okay? Si hay algo que los interesó, espero que les gustó este interactivo. Si quieren realmente descubrir más de sus dones, siempre podemos hacer una consulta personal, ¿ok? Hablamos pronto. We'll talk soon.